It's C2, ma'am. C2. C2, yes. And C4, Oviman. C4, I think Aman. Aman is all right now. What is the present situation of Aman? Ma'am, we are not getting much information from him on WhatsApp. He was COVID positive, na? Aman was COVID positive. Avinash. There is no communication with him. Last class he had presented to some extent. No, Aman was not, could not present, put anything, I think, in last class. And Avinash was present in last class. Yeah, ma'am. He was present. Yes, He ma'am, was he was present. present, but he has typhoid. Avinash was not present in last class. And I'm present right now, ma'am. Last class yes, I was yes, absent. I know. Avinash And is with me only. yes, but Aman was present, I think, in last class. Yeah, I think so. He was present in last class, but he didn't responded because he He was told COVID that positive. he is COVID positive, so could not do anything. Yes, ma'am. Anyway, let me check 1 minute. Then Harsh has done C2, C4. You cannot say C4 who are in group, only Aman. So if Aman cannot do, if you can communicate, then you contribute to some extent, you help him so that he can complete it. Okay, because it is unnatural situation. For that reason, I am saying this. If possible, otherwise keep it. And for group D, only D4. Kishan and Pooja. Kishan has some problem, I think. হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, D4 এর আগের দিনে যেটা বাকি ছিল ওটা হয়ে গেছে। কি ট্রান্সফার পজিশন কোথায় বেরিয়েছে দেখাও তো। হ্যাঁ কিষানের কাদার প্রবলেম ছিল, ঠিক হয়েছে? না ম্যাম, এখনো ঠিক হয়নি, মানে ওরা খুঁজে যাচ্ছে ওই প্লাজমা ডোনারকে। প্লাজমা ডোনার পাইনি এখনো, এত যে দিচ্ছে সব না, জায়গায় কন্ট্যাক্ট। হ্যাঁ ম্যাম, ওরা 5টা জায়গাতে আর কি কল করেছিল, তো সেখান থেকে আর কি সেরকম কোনো রেসপন্স আসছে না ম্যাম। এই জায়গায় ট্রান্সফার। ঠিক আছে, তোমার তো ক্রসিং এই বেরিয়েছে। ও কি বিহারে আছে? কিষান কি বিহারে আছে? না ম্যাম, জানি না, ওটা জানি না কোথায়, কিন্তু ঝাড়খণ্ড ম্যাম, झारखंड में ঝাড়খণ্ড। जमशेद। ঝাড়খণ্ড। আমাদের এখানে তো এত সব ফেসবুক বা ইয়েতে গ্রুপে আসছে, এত প্লাজমা ডোনার, এত কিছু, তাহলে কি সবই ফেক, কিছু হচ্ছে না? জানি না ম্যাম। কি হবে বাবা। ঠিক আছে, তাহলে এবার পরের স্টেপটা বলো তো। তাহলে তোমাদের D4 এরও হয়ে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা, পরের গ্রুপ এতে বলো তো। ম্যাম, আমাদের এই B1 এর যেটা বাকি ছিল ওটা ম্যাম হয়ে গেছে, ট্রান্সফার পজিশন। B1 ইয়েস ম্যাম। B1 বাকি ছিল। কৌশিক আর আমি ম্যাম। হ্যাঁ, B1 বাকি ছিল, B2 ও বাকি ছিল। লালকালি নেই বলে আমি বুঝতে পারিনি। B1 বাকি আছে, B2 ও বাকি আছে। ইয়েস ম্যাম। তোমাদের কোথায় ট্রান্সফার পজিশন বেরিয়েছে দেখাও তো। ইয়েস ম্যাম, let me show you. Ma'am, can you see the screen? Yes, I can. ম্যাম, in Where is between the- মানে 43 সেগমেন্টের উপরে, ঠিক? তো আমি কি ওটা 42 আর 43 এর মাঝখানে ওই ট্রানজাকশনে আনবো? ওই যে একটা ওকে নাকি লেখা আছে, ওটা ট্রান্সফার পজিশন? ইয়েস ম্যাম, ওই বড় করে যেখানে মানে স্টার হ্যাঁ, চিহ্ন। তাহলে তুমি তো ওটা কি 43 মিডলে? না ম্যাম, উপরে উপরে মানে 40, যেখানে আমার ওই যে রাউন্ড করা ওটার মাঝখানটা একদম। তাহলে ওটা 43 44 এর মিডলে হবে মানে, না? 43 44 এর মানে একদম মানে 40
3 এর যে লোডটা মানে সেগমেন্টের ভেতরে ঠিক তার উপর। তাহলে ক্রসিং এই নাও, ক্রসিং এ নিলে সুবিধা হবে ডিস্ট্রিবিউটর ফেলতে। হ্যাঁ ম্যাম, আমি ওই অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, যেখানে দেখুন ওই পাওয়ার হাউস লেখা আছে ওই SE এর এই আগে এর ওখানে। ওখানে ঠিক আছে, ওখানেই নিতে হবে, কিছু করার নেই। Yes, ঠিক ma'am. আছে, নেক্সট। Ma'am, should I stop sharing? হ্যাঁ, দাঁড়াও 1 মিনিট দাঁড়াও। আর B2 আমাদের হয়ে গেছে। ট্রান্সফার পজিশনটা দেখাও। সৌরভ, শেয়ার করছো স্ক্রিন? আচ্ছা, এই জায়গাটা আর তোমার নিয়ারেস্ট ক্রসিং এ নাও। নিয়ারেস্ট ক্রসিং কোনটা হবে? এই যে স্টেশন ফিজার রোড কি তোমার সাবসেকশনে, তোমার সাবব্লক? তাহলে ওর ক্রসিং এ নাও। মানে এখানে হ্যাঁ, তার তোমার কোন দিকটা, তোমার সাবব্লক কোন দিকটা? এদিকটা পুরোটা ম্যাম, এই যে উপরের দিকটা স্টেশন ফিজার রোডের বাঁ দিকটা কি তোমার? নয় নয়, না আমার ম্যাম। স্টেশন আমি যদি স্ক্রিনের দিকে তাকাই তাহলে স্টেশন ফিডার রুটের লেফট হ্যান্ড সাইডটা কি তোমার সাবব্লকে না রাইট হ্যান্ড সাইড? হ্যাঁ, এদিকটা আমি এদিকে বুঝতে পারছি না। রাইট তোমার, আমি স্ক্রিনের দিকে তাকালে রাইট হ্যান্ড সাইড, তোমার লেফট হ্যান্ড সাইড, তোমার লেফট হ্যান্ড সাইড। তুমি যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ছবিটা, তাহলে ওটা আমার নয় ম্যাম। স্কুল রোড, ফার্নিচার ফ্যাক্টরি তোমার দিকে না? ফার্নিচার ফ্যাক্টরি, হ্যাঁ ওটা আমার। সিনেমা হল, ওগুলো তোমার দিকে। হ্যাঁ তাহলে উল্টো দিকের ক্রসিংটা নাও। ওই যে ডিপিপি রোড লেখা আছে ওইখানে যে ক্রসিংটা আছে না তোমার, 29 আর 50 না কত তার ক্রসিংটা? হ্যাঁ ম্যাম এখানে বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ওইখানে না। ঠিক আছে। ওদিকে নিলে পরে তোমার ট্রান্সফরমারটা এক ধারে হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে, জানি না কিরকম লোডিং আছে। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার প্রেজেন্ট আমি যে কন্ডাক্টর ফেলতে বলেছিলাম, মানে ডিস্ট্রিবিউটর ফেলে লুপ বানাতে বলেছিলাম, তাতে যাদের ডাউট আছে তারা আগে দেখাবে। আচ্ছা, এমনি তো সাবব্লক ওয়াইজ দেখতে হবে। A1 কি করেছো? A1 এ দেখি, A1 কি করেছো? A1 এর A1 A1 এ যারা আছে কেন? A1 এ কেউ নেই? ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাম A1 এ আছি, A1 এ আছি। আছো তাহলে A1 এর বলো। A1 এ কি করেছো? ডিস্ট্রিবিউটর ফেলেছো? হ্যাঁ ম্যাম করেছি, প্রেজেন্ট করছি। ABCD করলে আমার সুবিধা হয়। ম্যাম আমার তো লাইক অনেক বড় এটা, মানে ডিভিশনটা অনেক বড় ছিল এই সাব ব্লকটা, তো এইরকম এসছে আর কি ডায়াগ্রামটা, মানে সব ডিভাইড করে। কটা রিংম্যান নিয়েছো? রিংম্যান ম্যাম 1 2 3 4টে। 4টে করে ফেলেছো? সব হ্যাঁ। ইকুয়েশন লিখে ফেলেছো? হ্যাঁ ইকুয়েশন লিখেছি, এখানে কিছুটা লেখা রয়েছে, আর একটু অনেক রাফে ছিল বলে এখানে ফেয়ার করে লিখেছিলাম। আচ্ছা, তাহলে তোমার 4টে লুপ ইকুয়েশন আসবে, I1 I2 I3 I4। হ্যাঁ হ্যাঁ। 4টে ইকুয়েশনকে তুমি ম্যাটল্যাবে সলভ করতে পারো? ম্যাটল্যাব না, অ্যাকচুয়ালি লাইক অনলাইনে একটা জায়গা দেখেছিলাম যেখানে মানে 4 ইকুয়েশন সলভ করে সলিউশন দিয়ে তোমাদের দেয়। ক্যালকুলেটরেই তো হয়ে যায় সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন, জানি না তোমাদের ক্যালকুলেটরে হয় কিনা। তাহলে যদি ম্যাটল্যাব থাকে তাহলে A ইনভার্স B করলেই হয়ে যায়। আচ্ছা ম্যাম, একটা ডাউট ছিল, সেটা হচ্ছে যে ওই ফাইনালি যখন মিনিমাম পোটেনশিয়াল পয়েন্ট মানে বার করার পর যখন ইকুয়েট করব, তখন এটা আমি যেখানে মাউস পয়েন্টারটা দেখাচ্ছি ওটা কি 95% থেকে 5% অফ রেটেড ভোল্টেজ হবে? 5% হবে, কারণ তাও- ড্রপটা তো 5%। হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু 5% যদি আমি এখানে রিপ্লেস করি তাহলে আমার মানে যে রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুটা আসবে দ্যাট উইল কাম 0.03, যেটা টেবিলে নেই। হ্যাঁ, আর তার মানে হবে না। তুমি মিনিমাম পোটেনশিয়াল পয়েন্টটা কোথায় নিয়েছো বলো? এই যে সার্কেল মার্ক করা। না, তোমার তারপর রেডিয়াল আছে না?
ওই পাথে কোনো রেডিয়াল আছে? হ্যাঁ আছে। সেই ফার এন্ডে নিতে হবে। ম্যাম কিন্তু রেডিয়াল ফার এন্ডে নিয়ে আমারও আসছে না টেবিলের ভ্যালিউ। ম্যাম You have মানে to আমিও আমার give them রেডিয়াল অনেক ফার কম mine. এন্ডে আসছে। নিয়েছি মানে কিন্তু ম্যাম টেবিলে আমাদের আসবে না। সবার টেবিলে আসছে আসবে লাইক না। টেবিলের থেকে কম আসছে। টেবিলের একদম নিচে আসছে, মানে নিচেরটাও ক্রস করে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ম্যাম মানে লিস্টটা আমার তখন একদম 0.0 নিচেরটা নিয়ে দেখতে হবে রেগুলেশন কত আসে, দেখবে তখন তোমার রেগুলেশন তুমি 5% মেনটেন করতে পারছো না, কারোর ক্ষেত্রে 10%, কারোর ক্ষেত্রে 15% এরকম হবে, সেটা লিখে দিতে হবে। 5% রেগুলেশন করতে গেলে আমার এটা হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু সেটা আমার অ্যাভেলেবেল নয় কন্ডাক্টর। তাহলে কন্ডাক্টর উইথ মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স অ্যাভেলেবেল কত, ওইটা লিখে দেবে। ওটা কত, দাঁড়াও এক মিনিট দেখে বলি। হ্যাঁ, ওটার নামটা কি যেন একটা ছিল, ওর নাম আছে একটা, মাউস। তখন লিখতে হবে মাউসটা অ্যাভেলেবল, তার নিচে কিছু অ্যাভেলেবল নয়, কাজেই আমার ওটা হবে না। আমি এটা এই 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 5% ভোল্টেজ রেগুলেশন মেনটেন করতে পারবো না। তাহলে এবার ওই রেজিস্ট্যান্সটা বসিয়ে তুমি রেগুলেশনটা ক্যালকুলেট করতে পারবে কত পার্সেন্ট হলো, সেটা লিখে দেবে। আচ্ছা মানে রেগুলেশন ক্যালকুলেট করতে হবে আমার যে ভ্যালু আছে সেটা জাস্ট ওই দিয়ে। ইকুয়েশন, হ্যাঁ জাস্ট ওই ইকুয়েশনে 5 এর জায়গায় তুমি x বসাবে, বসে ক্যালকুলেট করবে। ইনস্টেড অফ দ্যাট r ইজ নোন। হ্যাঁ হ্যাঁ আর ইজ। হ্যাঁ, কাজেই ওটা সহজেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা আরো ঠিক নেটে আছে। দেখতে পারো যে অন্য কোনো কন্ডাক্টর টেবিল আছে নাকি, তাহলে সেখান থেকে করতে পারো। এই মুহূর্তে আমি পারছি না আর কি, যে ওর থেকেও যদি এর কন্ডাক্টর পাওয়া যায়, নাহলে ওই টেবিল থেকে ওভাবেই করে দেবে। ওকে ম্যাম। না, থ্রি ফেজ লাইন রিটার্ন পাথ হবে না, থ্রি ফেজ ব্যালেন্স সিস্টেম। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ঋষভদের হয়ে গেছে A1। ম্যাম আমার সাথে আমি আর অঙ্কন করেছি সো ওটাও ধরে নেবেন। হ্যাঁ, A1 ঠিক আছে। হ্যাঁ আর A2? ম্যাম will I present? হ্যাঁ, প্রেজেন্ট করো। সবারই কি একই হচ্ছে? Yes ম্যাম। সবার একই হবে, হয়তো সবারই মাউস হবে, কিন্তু সবার রেগুলেশন এক আসবে না। Ma'am, this is not so scaled diagram Acha, of my. 1 minute. For Rishabh, is it so that in only in one block, one loop, you have got minimum potential point? means ma'am I didn't understand. You have No, no, ma'am. four loops. Mm-hmm. So in each loop, I think there will be a minimum potential point. Yes there will be but I compared all of them Okay, at that that I point. wanted to say. Okay. Yes. Ma'am, I've drawn this map, and then these are the points that were the possible minimum potential points. Then I calculated the minimum potential point, and in this feeder I got the minimum potential point. Yes, because that is Then some also- major part. Then And you have also, ma'am, started, have you started the drop calculation for starting from transformer? yes, ma'am, I've calculated everything. Ma'am, these are the equations that I got. Okay. Ma'am, these are the current values. Ma'am, I calculated the voltage drops, and this the point G had the maximum voltage drop. This one, but still, ma'am, even if I got at the feeder, I didn't get the value in the table. And This then is the why wrong. 0.95 is required, I do not know. Actually, 5% will come as a drop. Yes, ma'am, I had done that wrong. I had miscalculated. This tiger has come for you in your case. No, ma'am, that was wrong. That was wrong. Okay. Then 0038. Okay. 0.038. 0.038. Yes, ma'am. Ma'am, will I stop presenting? Yes. .038 actually.
There may be some other conductor possible, but I don't have the ready-made data right now, so I am telling you to write in that way. But obviously, that type of conductor maybe will be available, but we need a specific document for that. At this moment, I don't have that one. So you write in this way, and if you can find any information like that in net, but from any standard, it should be a standard from a standard book. The data I have given to you in the note, that is from a design book, so that is the standard data. So that is required. Otherwise, you write in that way that minimum should be mouse as per the data given, but we do not have that much of resistance. The resistance requirement is far low, so we cannot maintain that much of regulation. So what regulation will come, you see that one. Okay. Yes, ma'am. And say if it is within 10%, then it is good, but in distribution system maybe it may be even 25%. Okay, it happened for distribution system, so no, don't get worried on that. Next. Ma'am, should I share the screen? Share. Ma'am, is it visible? Yes. Ma'am, this point at 161, I have got that as the minimum potential point. Obviously. And within the loop, And, there must be some minimum potential point, not. Yes, ma'am. This one, C was the minimum potential, like A, C, B, and 167 were the like potential, like And points which which I path you have first taken read. to calculate the voltage drop? Which path you have taken? Ma'am, this path, I considered like there is only one loop here in the whole sub block. So I took these points A, C, and B, and first I considered these three. And when I compared this, I got A as the least big point. And as 167 is farthest from that, then I took 167 as the minimum potential point. And this junction of 180 is the transformer position. Yes, ma'am, this is the transformer position. So now when you calculate drop, then which drop you have calculated? Drop into a 200, 201, then 163 half, then 164 in that way up to 167. Yes, ma'am, from Okay. in this direction, in all the, Okay. from 200 to 167. Okay, then. And the value I'm getting is like after all this calculation, this was the rough map for calculation, and the total, these are the currents. It is And the still less value I than. got, what, ma'am? Okay, value, what a value you have got? The resistance value was 0.039, ma'am. 039. So it is far more than, less than that mouse. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, what happened for this maps? Actually, residential loads become huge. So for that Yes, reason, it ma'am. happened, because that is given arbitrarily. So many buildings are shown given, and you have seen that that much of position is not there in the map. So that's why this huge regulation is coming. So you also select the mouse, but you calculate the final regulation also after putting the distributor with the mouse after connecting all the loads using the mouse conductor. You Okay. calculate the regulation. Okay, ma'am. Okay. Should I stop sharing, ma'am? Okay. So group A1, A2, and A3 has done, and Prashant then. Ma'am, last one, ma'am, I have calculated the transformer position and put it on the map, ma'am. Can you please see? You want to show? Yes, ma'am. The last one that I told you. Ma'am, this one is the transformer position. Ma'am, I just wanted to know whether I will put that position in this four. Wait for a minute. What, ma'am? Wait for a minute. Achha. Now. Okay, tell me. And this is the transformer position the nearby sawmill. Okay, so you have to take that in the 234, I think. Ma'am, this segment or in between 235 and 236? On that road or ma'am in the four connecting roads?
It will be far away, far shifting, I think. Yes, ma'am, it will be far shifted. Regulation will be more in that case. So it's better to place in here, ma'am, 235 and Yes, 236. yes. Okay, ma'am. Otherwise, the problem people are facing, that will come more. Okay, ma'am. You do this or do the thing as early as possible, the conductor size. Yes, ma'am. Next, group B. Ma'am, B1 and B2 are Victor and Ankan, so I think they have done the transformer position this week. Okay, then you tell. You have done. Yes, ma'am. Ma'am, I'm presenting. Okay, present. Ma'am, so this was the transformer position. Huh. Ma'am, the big green dot. So, ma'am, I had 3 possible minimum potential places. So, out of all these places, this came out to be the least potential. And, ma'am, these are the equations I got. Equation I shall see in report. Okay, ma'am. And, ma'am, this is the maximum drop that I got. So, ma'am, after equating it, I got R to be 0.020. That means your load is too huge. Yes, ma'am. Your load is more. Yes, Anyway, ma'am. then you have to select the mouse and calculate the drop. Calculate the Yes, regulation with that. Okay. Okay. And B4. Yes, ma'am. I have done almost. Last step has remained due to power cut in this week. I have to find minimum potential drop. Remain all other calculated. Oh, you have only frame the loops on, or put the and connect the conductors with the load. Yes, ma'am. And I solved the equation and I have found the current. I have found out the current. Yes, Then ma'am. what is left? 5 ring, ma'am. Then what is left? Ma'am, that has to be calculated. No, have you calculated conductor size or not? Then only conductor size is left. Yes, then ma'am. you show me where is it. Okay, you show me your current distribution. Okay. You show me your conductors. How have you placed the conductors? Put the conductors on road. Ma'am, this is calculated. Just switch on your auto rotate and rotate the phone. It is on. Then how many loops have you done? Ma'am. Ma'am, he has 5 loops. So many loops. So current calculation become. Yes, ma'am. So have you found out the minimum potential point? Could you identify that one? No, ma'am. That has to be calculated. Can you? Yes, will ma'am. be able to do it by yourself? Yes, ma'am. Okay, then you do it. Okay, no problem. Can I stop, ma'am? Here you stop. Then group C.
দাঁড়াও দেখছি। হ্যাঁ, দুটো লুপ আছে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ট্রান্সফর্মারটা কোথায় জানো? ট্রান্সফর্মারটা কোথায়? ম্যাম যেখানে টি লেখা আছে। কোথায় দেখতে পাচ্ছি না, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি টি খুঁজে পেয়েছি। আচ্ছা, তাহলে তোমার মিনিমাম পোটেনশিয়াল পয়েন্টটা বেরিয়েছে তোমার ওই সেকশন 17 এর ওখানে। আচ্ছা, তাহলে তো ওটাই হবে। হুম, আচ্ছা, এইদিকে লুপটাই কোথায় হয়েছে মিনিমাম পোটেনশিয়াল পয়েন্ট? আর তোমার তো দুটো লুপ আছে, নিচের লুপটা তাহলে কোনটাতে হলো তোমার কম? 17তে বেশি বেশি ড্রপ হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, দেখে তো মনে হচ্ছে এটা হওয়ার কথা ছিল। যাক গে, সেটা তো বলা যাবে না, কারণ কি কারেন্ট আছে কি লোড আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, আর ওটা 047। আচ্ছা, তাহলে তোমাকে নিতে হচ্ছে ওটা। তুমি এটাকে মাইলসে না করে মাউসটাকে ওহম পার কিলোমিটারে করে নেবে। হ্যাঁ, তারপরে তাহলে 0.0551 ওহমস পার কিলোমিটার তোমাকে কন্ডাক্টরটা নিতে হবে। তাহলে জাস্ট আর এর ভ্যালু বসিয়ে রেগুলেশনের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবে কত হবে। তোমার হিসেবে 10% মতো আসবে। 10 বা 10 এর থেকে কম, 10 এর অ্যারাউন্ড 10, কারণ 0.24 যদি 0.5 হয়, হ্যাঁ ওরকমই আসবে, আর একটু বেশি আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা করে দেবে। ঠিক আছে, এটা অনেক সময় এভাবে বলা হয় যে যেহেতু ব্লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকতে পারে, এখানে রেগুলেশন আমরা যখন ক্যালকুলেট করছি উই হ্যাভ নট টেকেন দ্য লাইন ইন্ডাক্টেন্সেস। ওকে, so for that reason it may happen because there is no information about line inductance, so for that reason it may be more. Okay, so it is an সেটা তুমি লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর নিচ্ছ, লাইন ইন্ডাক্টেন্স কোথায় নিলে? নিইনি, তাহলে ব্যাপারটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। কিন্তু লাইন ইন্ডাক্টেন্স নিলে আমরা তাহলে টেবিলও লাইন ইন্ডাক্টেন্সের ভ্যালু চাই, অনেক কমপ্লিকেটেড হবে, এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়। তাহলে আমার পুরোটা জেড দিয়ে আসতো। ঠিক আছে, তাদের রেগুলেশনটা অ্যাকচুয়ালি এর থেকে একটু বেশি হবে, প্র্যাকটিক্যালি যখন এটা ইমপ্লিমেন্টেড হবে তখন একটু বেশি হবে। আবার অ্যালং উইথ দ্যাট যদি তোমার লাইনের মধ্যে অনেক কোনো লাইন লো লোডিং থাকে, সেখানে ক্যাপাসিটি ইফেক্ট আসবে, সেই হিসাবে মানে সবসময় বলাও যাবে না। তবে অ্যারাউন্ড যেহেতু ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, ওটা বেশিই হবে, কারণ লাইনটা কোনো মতেই কোনো সময় লং নয়, সবসময় লাইনের মধ্যে একটা ডিস্ট্রিবিউশন আছে, একটা কারেন্ট আছে। ঠিক আছে, নেক্সট, তোমাদের গ্রুপে আর কারোর হয়েছে? Ma'am, C2, ma'am, I have completed show. drawing it around the graph, but I Whatever haven't you calculated have done, you show me. Okay, ma'am, showing. Is it visible? I'm not seeing right now. 1 minute. Yes, it is visible. Ma'am, this is the not scaled up one. No need These of are the that. 5 loops that I am getting, ma'am. If you have MATLAB, then it is very easy to solve this type of loop equation. You just write in matrix from A into B equal to C in that form. Then from there you can solve And it. inverse, yeah, from there I can find inverse and multiply there. I'll definitely do it and submit to you by tomorrow, ma'am, tomorrow night. Okay, tomorrow you can show it me by next week also, or I shall give you next work
So you do it, keep it completed, and I shall check in the next class. Yes, ma'am. And these are the 36 equations, or 4 more on another page. Okay. Next, any other? Ma'am, C3 group. Ma'am, I'm presenting. Okay, present. Ma'am, I have found the value of current in each segment, but I have not calculated minimum potential point because I have doubt that how to guess which one will be the minimum potential point. Where the current direction will be changed. If when you put the actual current values, then you will see one point current is fitted from both sides. That means that for that potential is that point has minimum potential. Okay. Okay. So Ma'am, if it here I am getting at this point. Current is converging at this point. converging at that point, okay, where is the transformer? Transformer is here. So near to the transformer. Yes, ma'am. You check the current one time. Because it is very near to source. Ma'am, but current is not changing direction there. No, Ma'am. actually, he is saying that this is the arbitrary direction. He thought junction point should be the minimum point. Huh? Ma'am, So he's saying like that. ma'am, after this point, current is going in this direction, so this point will be minimum. No, no. Have you put No, the? no, you have to calculate. You have calculated the current. No, ma'am. Ma'am, I have calculated current, but I have not calculated minimum potential point. No, at first you calculate the current, then you Yes. put the current here after Yes. KCL at every load point, because the load is coming out from that point. Then you will get this. The direction is shown here. I think that is arbitrary one. It's not it. Yes, ma'am, arbitrary. So here I am getting value of I14 as negative, so it will be in downward direction. I14 is negative. Then Yes, I13. ma'am. And I13 is also negative, and I12 is also negative. In this line, it is in downward direction, and 15 and 16 is in upward direction. Then and for the loop 3, loop 2 you calculate. Loop 2 current of I dash and I26 are correct. Because I think near to that there may be a minimum potential point, but minimum potential point generally will be far away from the transformer. So you Yes, will ma'am. have two possible minimum potential point, because there are two loops. So you calculate voltage drop there, and from there whatever you are getting more voltage drop, that you have to minimize. Okay, ma'am. That you have to fix to 5%. From there you have to calculate the conductor size. Okay. Ideal conductor size. Obviously we cannot, because we have seen that everybody is getting mouse, so that is actually not ideal. That we have to adopt, because that is available. Ideal conductor size is different for every subblock. Understood? Yes, ma'am. So in that way you do. If you have any doubt, then you contact me. Okay, ma'am. Group D. Yes, ma'am. D1 Amritanshu, I have done, ma'am. Presenting that. On Amritanshu, have you completed? Yes, ma'am. But I am getting approximately 7% voltage regulation, taking the minimum value of R. Okay, no problem. And what is the actual value of R? If you want to allow 5% regulation, that you write at first, that you show at first. Yes, ma'am. I have written that also. I have 3 potential points for minimum potential, and I have marked that in my picture. Here E, D, and F. And then, is it visible, ma'am? E To some extent. in loop 3, loop 1, and loop 2. Ma'am, all the current equation I have written in this picture only, so I have not written
that thing in fair. I just written the KCL equation and 3 loop equation of KVL. Okay. And after that, I got the value of 4 unknown I1, I2, I3, I4, which I have assumed earlier. And after that, 3 minimum potential point D, E, F I assumed. So checking every point with taking delta V. First, I have taken delta V as 11.95, that is 5% voltage regulation, and then I got the value of R as 0.0628 ohm per mile. For whom? For E? Which is for E point. Yes, ma'am. And for which point you have got it minimum? I have taken for that mouse. E is the minimum. Maximum minimum. Means E is the worst minimum. Okay. After that, I have checked. Okay, understood. I have checked for D and F also, and there I am getting delta V as 6% almost and 5.7%. It with which value? With resistance of written mouse? You see, Yes, ma'am. 5.9%. First, I have calculated for E as. First, I have calculated for E point as taking voltage regulation 5%, and I got the value of R as 0.0628 ohm per mile, which is almost just below mouse, and I have the only option to take mouse as an option. And then with taking mouse, I checked for D and F, which is, and then I got delta V as 6% and delta V as 5.7%. So with this consideration, I have taken R as mouse. Okay. Then next, D2. Hello, ma'am. How are you? Abhimanyu. How are you now? Not fine. Not fine so much. Okay, could you Actually, proceed? ma'am, I found. Hello? Who are talking? Who is talking? Shakir or Abhimanyu? Ma'am, Okay, tell me. Abhimanyu, ma'am, I have found. Ma'am, I have found the transformer location, but ma'am, I so many work yet to done. So, remaining work would I show you next week? Okay, no problem. You do it. Then D3, I think D3 is left. Harshit. Harshit had crashed some problem. Yes, ma'am. Now I'm better, ma'am. I have done. Okay, then could you show today or will you show it in next class? Actually, I have find the loop equations and solved it, and I have not found the minimum potential point. Okay, you show whatever conductor distribution you have done, only that much. Yes, ma'am. This is the distribution. 1 minute. Okay, so 3, I think so many loops. I have eight total loops. Okay, So, is it possible you solve it through MATLAB or by some online process? Yes, ma'am. Actually, I was not able to solve till the morning. Then Anish told me to solve it by the MATLAB, and then I solved it by the MATLAB after solving these equations and all. Okay, then you solve it. Okay, put the equations and find out the minimum potential point. Can you do it yourself afterwards? Yes, ma'am. Actually, the problem was to find the value of the current, but now I've got the value of current recently. Just. Okay, then you do the remaining part as per Yes, your ma'am. convenience and tell me in the next class. Okay. Okay. So I think I have take the report of every sub block. Now let me tell you the next step.
1 minute. Just. So now if you see the note, I think you can see this PDF. Then we have done up to step 4 right now. Just step 4, part 1 and part 2 was there. So we have completed that. I hope you can see the screen. Yes, ma'am. So after that, step 5 is the all-day efficiency of the transformer. That is only one information. If you know the load of every time block, then you can calculate it. You just go through it, you can do it. You have no need to do this slide right now. When you submit the report, then you do it. Okay. The formula is same as you have done in your machine class or in semester for the distribution transformer. The same thing. Then calculate the total length of the LT distributor that you can take from the table as per the distributor, and calculate the line loss and transmission efficiency from there. So if you know the line loss, you can calculate the transmission efficiency because you know the load, right? So this thing you can do afterwards, and you will do it afterwards during submission of the report. You can do this part, say 5 to 7 directly in Excel or whatever. I have no need to bother about that. Okay, so you do that one. Next is the HT distribution. We have to do the HT distribution also. So for HT distribution, now HT distribution, there is subblock formation is meaningless because I think there is not so much load in your LT distribution, HT part. How many loads are there? Let me see at first. How many load will be there more than 30 kilowatt? I think few, is not it? For block A, I think one hospital. Only one hospital, new market. So I think very few, maximum 5 or 6, is not it? So you check it. 3 or 4 are there. Maximum. But along with that, so I shall not make any subblock formation for HT distribution. So what will happen for any block A? Right? For block A, not subblock. So for there are 4 LT transformer for 4 subblock. So actually this LT transformer is supplying total LT load. So what is happening? This transformer primary is connected to HT, right? So from there it is stepping down to LT and it is distributing to the subblock, right? In that way. So actually from HT side, total LT part is a load. So for LT side, HT side, this transformer will act as a total load because a transformer is not a generator. Transformer is not supplying the load. Actually, HT power supply point is supplying the total load, right? So for that, actually, what should be done? That is, it should not be block wise. It should be total township wise. But if I do it township wise, then it will be very much interdependent. We shall not complete that one. That's why I want to do it block wise. Otherwise, if it is for total and others, I think 15 loads. So these total HT loads will be distributed as the LT distribution, as we have done. 4 subblock, 4 or 3 subblock, 3 transformer in that way. Instead of that, I always suggest you do it block wise. So in each block, there will be one HT loop, HT distribution. So I think HT side, I have told, I think 11 kV. Okay, so there is a HT transformer. What I have told, I forgot, 11 or 33. It is written in your 11. And then it is stepping down to 1.1.
Then LT transformer 1.1 to 415. Is it so? Okay. So actually this transformer is supplying to this one. Along with that, there is some LT load, HT load, say any station, any industry, any big building from there. So there also this HT transformer is. There are 4 LT sub-blocks in each block, say for block A. So each will be HT load. So if this total load is say 415 kilowatt, I do not know how much, then it will be a HT load from the HT side. Here I am assuming that transformer efficiency as 100%. If you assume as 95%, then you should divide it by 0.95 because you have to supply that load in the load extra. Total connected load will not be connected anytime. Along with that, there will be some other HT load. So all the loads will be supplied from the HT transformer, right? So what we need? We need HT transformer size, HT transformer position. What? Is it will be in CG. I am not drawn in that way. Just tell me. We have to find out the CG. At first, we have to find out the size. Then we have to find out the position by CG. Then from there, we have to connect all the HT load by conductor. Then we have to find out the conductor size. Have you understood? The same thing that we have done for LT distribution, that we have to done HT distribution only one time. Okay. So now you can do yourself. See, size is a 1 point. So then some people can do the HT transformer size. Then remaining may find out the conductor size because there is no sub block, and because so I cannot divide the work in that way. So this will be the total HT work. I am again repeating. So for any block, not sub block, say for B, there will be 4 transformers. Along with that, there will be some scattered HT load. All will be supplied by an HT transformer. Like this. So we have to calculate the transformer size along with its position, transformer rating along with its position, and the conductor size through which this HT distribution will be completed, right? The method is same as the LT distribution. Have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So for that reason, you will see that in any one of the, yes, tell me. Yes, tell. What question? Someone is asking. Yes, tell. Hmm. Ideally, so say you have your LT transformer. Say for what was the size? Anish, I think cannot there tell is something. There is some issue with your internet. Now can you hear me? Ma'am, your internet. Can you? Can you hear me? Okay, I think your question is that your transformer size is 2500 kVA
and your load is not so much, it is less than that, is not it? So transformer size will be the best, okay, because if you consider transformer size, then transformer size means what is that? It is input or output, because transformer will also have some loss. Transformer size in kVA, not in kilowatt, right? So that's why you have to convert it into kilowatt. Otherwise, you cannot calculate the transformer size of HT load, HT transformer, because other loads are in kilowatt, right? So if you take transformer size, it is always safe, because transformer size is more than the actual load connected in the distribution system, in your sub-block. So when you are taking transformer size, you are taking all future extension, all the efficiency you are neglecting, all are included there. So you can take the transformer size, but you convert it into the kilowatt, right? So you must multiply it by in flat 0.85, assuming that load power factor is 0.85. Then your LT load will be 0.85 multiplied by transformer size. So all the transformer, LT transformer load will be same. Then the calculation will be easier. Along with that, you have to consider all the HT loads, and you proceed as in the same way as you have done for the LT subblocks. Understood? Okay, that will be better. You can do it. And one more thing, in any one of the subblock, you will get one water treatment plant is there. If the rating is given, then there is no issue. If it is not given, then you have to calculate in which block is it. Ma'am, block D water pumping station. To be calculated, so you have to calculate. So I have given here one idea. So here, actually, if there have been water treatment plant, you have to calculate. So water treatment plant, obviously the capacity of the water treatment plant will be depending on water consumption nature of that township, the people of the township. So we assume the population, then water consumption per head, then water required per head per day. Then you have to multiply, you have to take the water from, we are assuming here that underground water is used in water treatment plant. So water below the ground level, say it is 20 to 25 meter below the ground level. And water tank is at the 15 or 20 meter above the ground level. So from there, you have to calculate the capacity of water treatment plant. That means capacity of the power pump of that plant. So from this, that is actually needed for the block D only, not for the others. And remaining part will be same. You go through the step 8. If you have any doubt, then you tell me right now. Hmm. Hmm. Whatever you think, that logic you establish, I have no problem. But here the population will be of the total town, not of any sub-block. Because the water pumping station in the block D will be supplying the total water requirement of the block, of the town, not for the block. Understood? So what if... No, building is also not required. You have done in flat system, is not it? So from there you can calculate, you just write that one. Okay, so you do it and report it in the next class, right? Other things are same. Any more question? Otherwise, we can stop this class.
No, Okay, no, that so- was accidental. Okay. Any question? So you proceed. If you have any doubt, then you contact me. I think there will be not be, because HT distribution is far easier than the LT, because number of loads are very less. And in that case also, the distributor size you can estimate right now that your conductor size will be within the chart. So there will be no issue, because load is huge. Okay. No, so transformer size that you do for your block C, right? So for your block C, that is 2500, I think. So I cannot for block D it is 2500, or for your 2500. Anyway, so it is same. So four loads will be same. Other loads you just locate, and then the same way you do it. For HT load, HT distribution, if possible, you make at least one loop. It may not be possible also, because loads are few for that reason. 3150. So 3150 into 0.85 will be there. Okay. So in that way you do. Okay, that's all for today. And one more thing, if I forget during report, say you have drawn the conductor's layout, then you have calculated the current, for that some figures are there. When you submit a report, you should type it or write in fresh as you submit the sessional. But whatever the figures, you can take from here, from your rough book, and just copy there. You have no need to freshly draw the figures. Understood? If I forget to write in instruction, you must remember this. No problem. If anybody has not done in Excel, it should be in it's written in clear. Okay. Yes. You just copy the table and put it in the Word. No. So I'm just saying that if you have done in Excel, then just copy the table from Excel and put it in the report. Put it in the Word report in that way. And if in that case, if the table is big, then you make the change the orientation of the page. Okay, so no problem. And those who have not done in Excel sheet, you make the table fresh and paste it from there. Just take a snapshot, copy from there. Otherwise, you can do in Excel also if you have. Okay, that's all for today. Please leave the meeting. Thank you, ma'am.